press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in last class we discussed about the types of pollination, and today we discuss about the functions of tapetum. Functions of tapetum. So we studied the tapetum. Tapetum is the layer, that is the anther wall, innermost anther wall present inside the anther, and the tapetum is involved in nourishment of pollen grains. Okay, so it is the innermost single layer. It encloses the microspore mother cell or sporogenous tissues. So we discuss other functions of tapetum, very important for NEET exam and theory exam, and also very important in lab viva. So the function of tapetum is involved in nourishment of pollen mother cell and pollen grains. Means it is involved in microsporogenesis, where the pollen mother cells undergoes the process of meiosis to produce the pollen grains. So the tapetum provide nourishment or nutrition to pollen mother cells and also the developing pollen grains to convert into matured pollen grains. Then the tapetum secretes. Tapetum is involved in secretion or production of hormones and enzymes. So tapetum is involved in secretion or production of hormones and enzymes required for the process of microsporogenesis and also for development of pollen grains. Then the tapetum produce ubished bodies. Tapetum produce ubished bodies involved in formation of exine of pollen grains. See, the tapetum produces the ubished bodies. These ubished bodies are involved in formation of exine of pollen grains, that is the outermost wall of the pollen grains. So the tapetum is also involved in production of production of sporopollenin, that is the organic strong chemical present inside the exine. See, the ubished bodies later it is called as sporopollenin. Okay, so it is the organic chemical substance. It cannot be degraded by strong acids, enzymes,
hormones, then a base, then any temperature cannot degrade the sporopollenin of pollen grains, because it is the organic substances, hard chemical substances, right? Then next, the tapetum secretes pollen kit. Tapetum secretes pollen kit. Pollen kit means is nothing but yellowish sticky substances are present around the exine. Tapetum secretes pollen kit of entomophilous pollen. Means the pollen grains which are involved in insect pollination as a agent. So in insect pollinating agent, there is one important character, that is the presence of pollen kit. Pollen kit is nothing but yellowish sticky substances present around the exine. It will stick the insect and it will protect the pollen grains against the sunlight. Okay, so it is present only in entomophilous type of pollen, means the pollen grains are the flower which are involved or which required insect for pollination. Next function, the last function, pollen grains, tapetum produce protein. Tapetum is involved in production of protein required for, the protein is very important, it is required for compatibility with stigma during fertilization. Right? So these are the very, very important characters of tapetum. So while studying the transverse section of tapetum, we studied that transverse section of anther, we studied that anther is divided into two parts, that is anther wall and anther locule. The innermost wall of the anther is called as tapetum, where I told you the tapetum consists some other major important functions. It will be discussed in later after the process of pollination. So I am discussing here. So tapetum nourishes the pollen mother cells and pollen grains. Then tapetum secrete the hormones and enzymes required for formation of pollen grains and also for microsporogenesis. And tapetum produce Ubish bodies, which was later called as sporopollenin. The Ubish bodies is involved in formation of exine, that is the pollen grains of exine. Then tapetum is involved in production of sporopollenin. You may confuse about Ubish bodies and sporopollenin. Ubish bodies later it forms into sporopollenin. Sporopollenin is the organic substance which cannot be degraded by any strong acids, temperature, alkali. Then tapetum is involved in secretion of pollen kit, that is nothing but yellowish substances, yellowish sticky substances of entomophilous type of pollen grains. Means the pollen grains are the flowers which required insects for pollination. Next, the tapetum produce protein required for, very important, the compatibility. Compatibility means matching of particular species pollen grains with particular stigma for the process or during the time of fertilization. Okay, that will be studied in next class.
So, after this, how the compactable taken place, that is what we call as pollen pistil interaction in next class. Okay. So, these are the very, very important functions of tapetum. Tapetum functions are very important, especially for competitive and for theory exams for 2 marks and viva questions in lab also. Okay. Take down. Okay. See, after the process of pollination and we studied the tapetum functions. See, during the pollination, there are 3 types of pollination: self pollination, then geitonogamy and cross pollination. Majority of flowers, they undergo cross pollination even though they are bisexual. So, majority of flowers, they undergo cross pollination, they avoid self pollination and some may avoid geitonogamy. Majorly they will avoid self pollination, and even though they are bisexual, self pollination is having 2 advantages. It does not require any pollinators. The flower does not require to produce a bright color, odor, nectar. It does not have any risk during the time of pollination. So, it does not dependent upon the pollinators. Okay, itself it can undergo the process of pollination. So, the majority of bisexual flower, the plant contain bisexual flower, means both the sexual organs are present in same flower, but it avoiding self pollination because the self pollination had one major disadvantage, means it does not brings genetic variation, which is very, very important or key characters for evolution. Okay. So, to avoid the inbreeding depression and to take over the genetic variation in their offspring, even though they are bisexual, they undergo what? Cross pollination. But the flower is bisexual, it should avoid the self pollination. Bisexual means the flower contain both the stigma and anther. The pollen grains will fall on the stigma, then self pollination may occur and self fertilization may occur. But the flower or a plant, it should adopt something, some characters, some special features to avoid self pollination and to get or and to overtake self pollination and to involve in the process of cross pollination, where the flower can add different pollen grains of different plants but same species, and where it can bring about the phenomenon of genetic variation. Okay. So, how the plants, even though they are bisexual, how the plants and flower it will prevent the cross or self pollination, that is discussed in outbreeding devices. It is discussed in outbreeding devices or characters of flower involved in cross pollination.
or adaptation for cross pollination. So, the outbreeding devices are characters of flower involved in cross pollination or adaptation for cross pollination. It is a very, very important concept to be discussed. Now, for 5 marks and also for NEET, and also it will be appeared in Viva question of practicals. So, it is very important outbreeding devices. So, the characters are the adaptation of plant which are involved in cross pollination, that is pollen release and stigma receptivity. Pollen release and stigma should receive the pollen grains. Pollen release and stigma receptivity is not synchronized. Is not synchronized means should be not at same time. ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ the pollen release and stigma receptivity of the pollen grains is not at the same time, is not synchronized. That is either anther matures first. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಂಥರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ and it will release the pollen grains. That pollen grains will pass to other flowers by pollinators. If some pollen grains, if they fall on stigma is not matured, it will not receive the pollen grains and that pollen grains will die off after few days. After few days only the stigma will matures and that stigma receive the pollen grains of other plant flowers. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಥರ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ. ಆಂಥರ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ pollen grains. ಆರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ matures first. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ pollen grainsನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ pollen grains ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಂಥರ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಥರ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಆಗಿ pollen grains ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. pollen grains ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ pollen grains ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಆಂಥರ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ protogyny. If anther matures first, then it is called as protandry. If stigma matures first, then it is called as protogyny anta kariteve. Okay, so it is one of the adaptation. Nodi, pollen release and stigma receptivity is not at the same time. Either anther matures first to release the pollen grains or stigma matures first. Next type of adaptation ಇದೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ. ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ. Next, second type of adaptation, anther and stigma. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಆರ್ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ. ಆಂಥರ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ. ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. Second type of adaptation, the anther and stigma are placed at different position. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಂಥರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ pollen grains will not come to contact with stigma. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಓವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆಂಥರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಇದ್ದು, ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಇದು ಆಂಥರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಏನಿದು ಆಂಥರ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಂಥರ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚುರಿಟಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆಂಥರಿಂದ ಬಿದ್ದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಇದ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೇನೆ ಆಂಥರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದರೆ ಆಂಥರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆದಂಥ ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಆಂಥರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟಾಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಂಥರ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಂಥರ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಂಥರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಫ್ಲವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ
ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ. ಎಟೀರೋ ಸ್ಟೈಲಿ. ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಎಟಿರೋ ಸ್ಟೈಲಿ is a type or a mechanism where plant add two or more different type of flowers having different length of style and stamen. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2 or more ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದು ಸ್ಟೈಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಮಂದು ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆಲ್ 2 or more ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಮಂದು ಲೆಂತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಥರ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಂಥರ್ಸಿಂದ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಥರ್ಸಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಇದು ಎಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ 2 or more different type of flowers present in same plant having different length of style and stamen. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಥರ್ or pollen maturity and stigma receptivity is not synchronized. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ barrier between anther and stigma. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನಾರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಆಂಥರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ,
ಸೊ ಆಂಥರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ತಂದದ್ದೇ ಆದಂಥ ಆಂಥರ್ದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಗೈನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ ಮೀನ್ಸ್, ಎಟ್ರೋಸ್ಟೈಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 or more different type of flowers having different length of style and stigma. Archogamic presence of physical barrier between anther and stigma. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಈ ಥರ ಏನಾರು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದ್ದು, ಡೈಕೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ, ಎಟ್ರೋಸ್ಟೀಲಿ, ಸೊ ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಮವು ನಾವೇ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವೇ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸಮವು ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅದರ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೀಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು 100% ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ is a genetic mechanism. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋಲನ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೀನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಂದೆ ಆದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋಲನ್ ಬೈ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ by inhibiting the pollen germination or pollen tube formation. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋಲನ್, ತಂದೆ ಆದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬೈ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಓವ್ಯೂಲ್, ತಂದೆ ಆದಂಥ ಓವ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾರು ಬಿದ್ದರೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಓವ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಬೈ ಇನಿಬಿಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ತಂದೆ ಆದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವೈವಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್? ಸಮ್ಮವು ನಾವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೋಡೋಣ. Some plants add both male and female flowers. Some plants, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರು, ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇಸ್, ಕುಕ್ಕುಂಬರ್, ಕೋಕೋನಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, some plants add only one sex flowers. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ add only one sex flowers, that is male plant and female plant. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾನೋಶಿಯಸ್. ಮಾನೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅನದರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್
ಆ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೀಸಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಪ್ಪಾಯ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ ಬೇರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೋತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೋತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೈಕ್ಲೈನಿಂಗ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೈಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನೋಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನು ಜಿಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ plants which are involved in cross pollination or outbreeding devices, that is dichogamy, protandry ಮತ್ತೆ protogamy ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೆಟರೋಸ್ಟೈಲಿ, ಆರ್ಕೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ಮಾನೋಶಿಯಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಆರ್ ಡೈಕ್ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೈವೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.